So it's about translation studies. অনুবাদকদের অনুবাদ সাহিত্যের সমস্যা, অনুবাদ সাহিত্যের সম্ভাবনা, অনুবাদকের যাতনা, অনুবাদকের সামনে চ্যালেঞ্জ, আমরা এগুলো নিয়েই কথা বলবো। তিনজনেই আমরা বাঙালি, বাংলাই বলবো, বাংলার সাথে ইংরেজি মিশিয়ে বলা লাগলে সেটাও বলবো, অসুবিধে নেই। তো আমি এখানে হয়তো বা আমি কয়েকজন বন্ধুকে দেখছি, কিছুটা হলেও বোধহয় ইনাদের দুজনের চেয়ে আমি একটু পরিচিত, বিকজ আমি বাংলাদেশের ছেলে। আমার চেনা লোকজনই আছেন অনেকে বসা। তো আমি অনুবাদক হিসাবে কাজ করছি অনেক দিন ধরেই, কাজ বেশি করিনি, 4টে কাজ করেছি, 2টো পাবলিশড, একটা সাময়িক পত্রে পাবলিশড, আর একটা না 2টো বই হিসাবে পাবলিশড আর 2টো সাময়িক পত্রে পাবলিশড। বই হিসাবে পাবলিশ করেছি ফ্রান্স কাফকা গল্প সমগ্র, যেটা ভালো অনুবাদদের বই হিসেবে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক দিক থেকে বিচার করলে অনেক চলেছে। এখন 3য় সংস্করণ চলছে। আর একটা যেটা আমার হাতেই, হোমারের ইলিয়াড, এই কাজটা করেছি, গত বছর বেরিয়েছে বইমেলায়। আর এছাড়া করেছি সাজান পের্স, ফরাসি কবি, তার আনাবাসিস, I translated that to Bangla and it was published in a magazine called Mati. আর এছাড়া last one is a famous novel by a French writer, a cult novel, Missing Person by Patrick Modiano, was published in the সমকাল পত্রিকার সাপ্তাহিক ধারাবাহিক সিরিয়ালাইজড সাহিত্য পাতায়। তো অনুবাদক হিসেবে আমাদের আসলে তিনজনকে নিজের পরিচয় একটু দিতেই হবে, কারণ এমসি কি বলে গেলেন তখনও সবাই এসে স্থিত হয়ে বসেননি, এখন সবাই আপনারা বসেছেন। তো আমরা তিনজনেই অনুবাদক হিসেবে এখানে কথা বলছি। সাহিত্যর অন্যান্য অনেক শাখায়ও সবাই আমরা কাজ করি। আমার বাপাশে আছেন জনাব চিন্ময় গুহ, উনি এই বাংলায় যথেষ্ট পরিচিত নাম। তার মূল কারণ উনি কবি, ওনার 2টো কবিতার বইও আছে, কবিতার না অনুবাদের বইও আছে, অরিজিনাল কবিতার নিজের মৌলিক কবিতার বইও আছে। ফরাসি কবিতা অনুবাদের জন্য, ফরাসি সাহিত্য থেকে অনুবাদের জন্য, ফরাসি প্রবন্ধ থেকে অনুবাদের জন্য উনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। উনি আপনার ফরাসি সরকারের 2 দফা 2বার, একটু যদি বলতেন আমাকে কাগজটা, নাইটহুড পেয়েছেন। উনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, উনি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন ইংরেজি বিভাগে আছেন, বিভাগের প্রধান ছিলেন। তার সাথে সারাদিন আমি কাটালাম, আমাদের সকাল 11টা একটা সেশন ছিল, ওখানে আই ওয়াজ দ্য মডারেটর, ওখানে ওনার সাথে আমার পরিচয়। তো আমি তার লেখাও পড়েছি, তার লেখা দেখেছি, আজকেও একটা বই দেখলাম, উনি অনুবাদ করেন। আমি আনাবাজ অনুবাদ করেছি, সে শুনে আমরা নাম্বার বিনিময় করলাম, ফোন নাম্বার, কারণ এবছর আনাবাজটা বের করব পাঠক সমাবেশ থেকে, তার সাহায্যও লাগবে। আমি একাই কথা বলে যাচ্ছি, আমরা এখন মূল পর্বে যাই। অনুবাদের চ্যালেঞ্জ আমার কাছে অনুবাদ করতে গেলে যেটা দাঁড়ায়, যে অতিরিক্ত বা অনেক সংখ্যক অপশনস বা চয়েস সামনে চলে আসে। মূল লেখকের কিন্তু চয়েসটা ছিল না, অফকোর্স ছিল, বাট হি অর শি চোজ, and she has already written or he has already written and chose one particular word, or this is how the sentence would be constructed, he has chosen. অনুবাদ যখন নিজের ভাষায় করছেন, ওই শব্দের এত প্রতিশব্দ আছে, আমি ওটার মধ্যে হিমশিম খাই, কারণ শব্দের ভান্ডার অগাধ। সাজান পের্স বিশাল বিস্তৃত ক্যানভাসে কবিতা লেখেন। পার্স অনুবাদ করার সময় দেখেছি, পার্সের টি.এস. এলিয়টের অনুবাদ ছিল আনাবাসিস, যে কত শব্দ কোনটা থেকে কোনটা নিয়ে বাংলায় ওই ঝংকার, ওই সুর ও মাধুর্য আসবে। তো অ্যাজ এন ট্রান্সলেটর আই পার্সোনালি ফিল
টোন ইজ অফ ফরমোস্ট ইম্পর্টেন্স। রাইটারের টোনটা কী ছিল, শব্দ থেকে শব্দে রূপান্তর করলে তো অনেক রকম প্রোগ্রামও আছে যেগুলি করে দেয়, তাতে সাহিত্য হয় না, তাতে বাংলা পাঠক পড়ে মজাও পাবে না। সো বাঙালি পাঠকের পাঠ্যগম্য করা এই চ্যালেঞ্জ আছেই। অনেক পুরনো পুরনো ক্লিশে কথাবার্তাও আছে, কতটুকু কোন জায়গায় থামতে হবে, কোন জায়গায় থামলে এটা মৌলিকত্ব হারাবে, আবার বেশি মৌলিক হতে গেলে এটা বাঙালি পাঠক পড়ে কোনো মজাই পাবে না। এই নিত্যকার চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আরেকটা চ্যালেঞ্জ আমি ইলিয়াড করতে গিয়ে ফেস করেছি, প্রাসঙ্গিকতা, রেলেভেন্স। 3000 বছর আগের পৃথিবী আমি বাংলায় তুলে আনছি এই 2010 সালে, 2015 সালে, এই ইন্টারনেট ফেসবুকের এই যুগে, এই গাড়ি চলছে, এই ইলেকট্রিসিটি, বিদ্যুৎ, জেট ট্রাভেল, এই যুগে আমি কথা বলছি সেই হোমারের সময়ের গ্রিস নিয়ে। প্রাসঙ্গিকতাটাকে ফুটিয়ে আনা, প্রাসঙ্গিক করে তোলাও একটা চ্যালেঞ্জ। আমি এখন মাইক্রোফোন দিচ্ছি চিন্ময় দার হাতে, চিন্ময় গুহ। আমি নিজে চ্যালেঞ্জ বললাম কয়েকটা, কিভাবে সামলাই, কথা বলতে বলতেই বেরোবে, আমরা কেউ এরকম প্রস্তুতি নিয়েও এখানে বসিনি। So, good evening, everybody. I can find some of the greatest poets of Bangladesh, and certainly also from India. We have Arvind Mehrotra here. We have one of our foremost novelists, Amit Chaudhuri, in the audience. We have Nurul Huda, and there are some of the major writers. So we're just sharing our ideas. It's not necessarily that we are sort of drawing any conclusion about something. We don't dare to. We can only think aloud. And I'm lucky that I'm sharing the dais with Mashrur Arefin, one of the foremost translators of Bangladesh, whose books I always admired. In fact, I went to buy his books yesterday, and I didn't know him personally. And of course, Rosinka Chaudhuri, who has been doing great work for many years. He has been a researcher who has worked at the grassroots level, and I would say has done the real field work, the kind of work we really need in this globalized space. Mashrur Arefin has primarily translated Kafka. And I always told myself why Kafka is not translated into Bengali. And I realized that how difficult it must have been for the translator, because most of the time the translations of Kafka's novels, I haven't found any translation of America in Bengali, but I found translations of The Castle and The Trial, and I must say that they were often unreadable. And I wouldn't touch them with tongs. But I don't blame the translator. Huh? I haven't forgotten what Derrida told me long back in French, that you cannot blame the translator because he's always wrong. He's always wrong. Huh? So it's a question of being less wrong or more wrong. But I was not satisfied. It didn't seem like Kafka. But of course, there was a problem. I did not read Kafka. I hadn't read Kafka in original. It was always the translation by Edwin Moore and his wife. And I've read some later English translations, and I was told by German scholars that there are serious problems in the English translations of Kafka. Even the title has a problem. Metamorphosis is not quite metamorphosis in German. That was the brainwave of the translator. A translator can really transform a text, sometimes unnecessarily, sometimes do enormous harm to the text. For example, when he grew up, when I was learning French, Alliance Française, I told myself one of the first things I should read in French is Maupassant's Necklace. And believe me, when I was more confident in French, I looked up all his books. I have a huge collection of Maupassant books, by the way, and found that he had never written anything called The Necklace. Never. There was no short story called Necklace. Necklace in French is Le Collier, and there's nothing called a collier.
But we all know that in Bengali, for example, perhaps in English, in other languages, in many other languages, I'm told in many other languages, Indian languages at least, like Tamil, like Malayalam, like Oriya, you know, the history of short story got a special direction from Maupassant's necklace. And yet the story didn't exist. And then I realized that it was a criminal act of the translator who changed the title from La Parure, Olonkar, Shaj. Bohu bochor dhore, after the original story was called La Parure, the external, the appearance, the Shajano Olonkar, jar kono dam nei. So, বহুদিন পরে, the main character realizes at the end of, almost after years of suffering, that the appearance does not matter. So the philosophical content of one of the greatest short stories was lost and became a simple story of a necklace. So you see, a translator can really be dangerous. He is a mediator, we all know that. And in many cases, I don't know whether Amit is capable of, has read most of the translations into European languages. And if he had, perhaps he would have been a little unhappy, because we all know that translation is a dream project. Un projet impossible, অসম্ভব এক প্রকল্প। একটা ভাষা আর একটা ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করা হচ্ছে। A text in a particular language, in a particular culture, in a particular geopolitical space is being translated, quote unquote, into a text in another geopolitical space, in another culture which has a different cultural history, সাংস্কৃতিক ইতিহাসটা আলাদা, শব্দের ইতিহাসটা আলাদা, different lexicography, শব্দের মানে আলাদা, করা যায়? Isn't it an impossible project? And yet, if I ask you, have you read Marx? Yes. Have you read Sartre? Yes, sir. আপনি কি কামু পড়েছেন? নিশ্চয়ই পড়েছি, আউটসাইডার পড়েছি, কলেজে পড়ার সময় পড়েছি। পড়িনি। কামু ট্রান্সলেশন পড়েছি, সার্টের ট্রান্সলেশন পড়েছি। আপনি উম্বেরতো একো পড়েছেন? হ্যাঁ, আমি হাতে নিয়ে ঘুরি। বাউদোলিনো পড়েছেন? না, আমি তো উই উইল স্ট্যামার। আমরা তো অরিজিনাল পড়িনি। There is a huge difference as a translator, as an insider, who have bled while trying in vain to transfer certain signs, কতগুলো শব্দের চিহ্নকে এক ভাষার ভাষাজাল, সেমান্টিক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য একটা ভাষাজালে পৌঁছানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে রক্তাক্ত হতে হতে বুঝতে পেরেছি যেটা হয় না সবসময়। তার মানে কি আমি এখানে, am I being negative in a literary festival because we can't survive without translation? Although translators are never given importance. For the Nobel Prize was given to people like Marquez. I don't think Gregory Rabassa will get an invitation card. I don't think anybody remembers Justin O'Brien for offering Albert Camus' The Outsider or The Myth of Sisyphus or The Plague or Exile in the Kingdom or to the large audience. Who remembers him? But he has done his best to achieve this impossible task. এই কাজটা চলেছে। If I ask you, আপনি কি পড়েছেন? Have you read Kundera? Yes, পড়েছি, I've read Kundera. But you haven't. You read the version of Kundera presented by Linda Asher. Have you read? We've all read Dostoevsky. We've all read Tolstoy. Quote unquote. It was Constance Garnett who presented Anna Karenina to us. And you all loved it. Many generations were mesmerized by the translations of Constance Garnett. And then, of course, a crop of new translators came up and they said, oh, Constance Garnett কিছু জানে না, অনুবাদগুলো বাজে, এখন নতুন অনুবাদ বেরোচ্ছে, Penguin offered new translations, which of course I would say
the translations are no match for what Constance Garnett did. Great quality of readability. Huh? So the whole world knew Dostoevsky, the whole world knew Tolstoy, the whole world knew Turgenev, Balzac, Flaubert, Zola, through translations. It's been like that. Dante, have you read Dante? Of course I read Dante. Inferno is my favorite text, but it was a translation. Let's not forget that we've known the world through translation. We are at the Dhaka Literary Fest. It's such an important place. And here, we should say it in no uncertain terms that the man who should be garlanded is the translator. He is the man, Shei Manush Jamake diyeche. Just imagine, you close your eyes and imagine a list of some of the greatest writers mankind has produced. We begin with, say, you know, in ancient times, we see Aristotle, Socrates. This is, if it's a অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আলোর পথযাত্রী, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আলোর পথযাত্রী, those who carry the torch in the valley of darkness, Socrates, Homer, Vyasa, Kalidasa, whoever, the greatest writers, ending up with the 20th century masters like, say, Kafka, like Camus, even filmmakers like Antonioni, Fellini, Bergman. The parade goes out and then comes a procession of people whose faces are covered up. We don't know them. They still have a torch in their hand. Hate alo, ondhokarer alor pothojatri tara, kintu tader mukh amra chini na. We know Socrates, we know Aristotle, we know Shakespeare, we know Dante, we know Baudelaire, we know Mallarmé, we know Rimbaud, we know Lévi-Strauss, we know Derrida, we know Eco, we know Jean-Jacques Rousseau at a particular point of time in history, we know Voltaire. Then comes a series of people, অন্ধকার দিয়ে হাঁটছে, হাতে আলো, মশাল, মুখ ঢাকা, তাদের নাম আমরা জানি না. Translators who presented these people. I don't think when Camus got the Nobel Prize, the youngest in the world to get the Nobel Prize, his translator, Justin O'Brien, was invited by anyone. I don't think Rabassa's name was even mentioned. I mean, of course, you all know as the translator of the major texts of Marquez. But it's he who did the work. Whether it was the real Marquez is another matter. Because as, you know, most of us speak in more than one language, and we know how difficult it is to say the same thing in the same way. Amake ek gilas jol debe? Or give me a glass of water, there's difference. Jol debe, pani debe, tar moddhe ekta dhoni ache, shei dhonir mormorota. The rustle of the language, le bruissement de la langue, as Roland Barthes said, the rustle, শব্দের খসখসানি, সেটা কি আসছে? আমাকে এক গ্লাস পানি দেবে? বলার মধ্যে যে আরতি, could you give me a glass of water? তাতেও নেই. আমি তোমাকে মিনতি করছি, তুমি থাকো. মিনতি, I request you to stay, I implore you. কাজে আমরা জানি যে সব সময় একটা যুদ্ধ. Every word is a lamp. Can you transfer it in another language? We know how difficult it is. We all know it. These are platitudes for scholars. I don't know. There are scholars here who think I'm saying things which are well known. But this is true. Every day when I sit before, when Rosinka Chaudhuri sits before, in front of the translation table, when Mashrur Arefin translates, we are alone, aka, in front of a mirror. And we suffer, we bleed, we're trying to do something impossible. If we do it, if we achieve a certain percentage of our task, will be admired by some people. ভালো হয়েছে অনুবাদটা, ভালো হয়েছে। বা কিছু হয়নি। সামনে বলবো খুব ভালো হয়েছে, আড়ালে বলবো after the third line, it's unreadable stuff. বাজে হয়েছে, এরকম হয়েছে। I've seen this even in the literary festival here.
সামনে বললেন খুব ভালো অনুবাদ, আড়ালে বললেন খুব ভালো হয়নি। কিন্তু অনুবাদক is the whipping boy. Do you know what Rabindranath said about his own translators? About Edward Thompson, for E.P. Thompson's father. Edward Thompson was Rabindranath's biographer. And Rabindranath, of all people who translated his own texts, we know that it was a free translation, and he had every right to freely translate his own texts. He blamed his translators for, I'm quoting the words, Obogga, Nishintota, Murubbiyana. These all-knowing men, these know-alls, pretend to know everything. We hate their disdain. Tagore wrote to Rani Mohanabish in a letter. I don't tolerate their swaggering overconfidence. So no one likes a translator. I've sometimes translated a text and took it to the main writer. I wanted to appreciate him for no money. I just worked on it and I translated it and showed it to the main writer. He turned over the pages and said, didn't dare to say it's bad, but the face never lit up. Alo jole utbe to mukhe. This is the kind of thing I was doing. Shokto kaj. Professor Lal, who did pioneering work, whose name must be mentioned everywhere in this country, who was the first publisher of Anita Desai, was the first publisher of Vikram Seth, was the first publisher of Nissim Ezekiel, many writers, in fact, British Nondi. He said once that a translator becomes the fifth wheel of a cart. In French they say, la cinquième roue de la charrette. গাড়ির পেছনে একটা এক্সট্রা চাকা থাকে না, সেরকম। উই আর দেয়ার এন্ড উই আর নট দেয়ার। আমরা আছি কিন্তু নেই। অনেক সময় হয়েছে জানেন আগে, এখন একটুখানি অন্যরকম। হি ইজ সো অ্যান্ড সো গ্রেট রাইটার, শি ইজ সো অ্যান্ড সো গ্রেট রাইটার, অ্যান্ড হি ট্রান্সলেটস। A translator is always a second-hand writer. A translator is always a kind of an extra. A translator is never in the center stage, and yet he is the most important in many ways. So there is this problem. Try to understand the existential crisis of the translator. I told you just now, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন অনুবাদক. For a creative writer like Arvind Mehrotra, like Nurul Huda, like Kamal Chaudhuri, আপনি নিজের লেখা নিজে লিখছেন। আপনার আয়নার সামনে, you are in front of the mirror, and in the mirror you see Arvind Mehrotra sees Arvind Mehrotra. Kamal Chaudhuri sees Kamal Chaudhuri. Amit Chaudhuri finds Amit Chaudhuri. Translator, আয়না দিকে তাকিয়ে আছি। I am translating, presently I'm translating a lot of things. Modiano, yes, and others. But I can't see myself in the mirror. আয়নার সামনে আমি নেই। Look at the crisis. লেখক নিজের সামনে নিজে, অনুবাদক অন্যের সামনে নিজে। লেখক নিজের আবেগকে প্রকাশ করছেন, ইউ আর এক্সপ্রেসিং ইউর ইমোশনস, অ্যান্ড দ্য ট্রান্সলেটর ইজ এক্সপ্রেসিং somebody else's emotions, not mine. So you see the constant pressure and the tension. It's kind of, you can end up being schizophrenic. But it's serious. It's a serious problem. I'm not talking about professional translators. আমাকে দিল, আমি করে দিলাম একটা। ওরকম হয় না। I can assure you that if you do not like the work, this is my point of view. I don't know whether they would agree with me. I think Mashrur and Rosinka will agree with me, at least they would agree, that if you do not respect the writer, if you haven't loved the text, টেক্সটটাকে যদি ভালো না বেসে থাকি, সেই টেক্সট যদি আমার শিরা উপশিরা ধমনির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি অনুবাদ করবো কেন? করবো কি করে? ফর এ ফিউ পিসেস অফ সিলভার, তার জন্য পেশাদাররা আছে, কিন্তু এটা ভালোবেসে কাজ করে। একজন জাস্টিন ওব্রায়ান, একজন গ্রেগরি রাবাসা, তাকে তো ভালোবাসতে হবে, রেসপেক্ট করতে হবে। কাজেই একদিকে নিজের নন এন্টিটি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, আমাকে চেপে রেখে আরেকজনের কথা বলতে হচ্ছে। Mediator, I'm expressing somebody else, presenting somebody else. You can do it in a seminar,
You can do it at a function in okay present koriye dichhi. You go that goes on page 1, page 2, page 3, page 4, page 256, page 300, 350. You're still presenting somebody else. And the more you suppress yourself, the greater you are as translator. বুদ্ধদেব বসু আপনারা সকলেই জানেন বোদলেয়ারের অনুবাদ করেছিলেন 1961 সালে বেরিয়েছিল বিখ্যাত অনুবাদ। কিন্তু আমি বলতে পারি অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে বলতে কাউকে আমার কলকাতায় যখন বলি আমার খুব কষ্ট হয়, দেখি লোকেরা রেগে যায়, বিরক্ত হয়, অনেকে প্রায় জিনিস ছুঁড়ে মারে। বোদলেয়ারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই সে অনুবাদের। বোদলেয়ার uses 5 adjectives, বুদ্ধদেব uses 1. Who gave him the right to omit 4 adjectives? The poem began, the book of Les Fleurs du Mal, the flowers of evil, began with, it has an architectural pattern. We know the architecture. It's a 5-part structure, which was completely dismantled by Buddhadev Boshu. And I don't understand how one of the pioneers of comparative literature, তুলনামূলক সাহিত্যের এত বড় একটা লোক, এত বড় সাহিত্যবোদ্ধা, তিনি ওটাকে শেষ করে দিয়েছেন। স্ট্রাকচারটা নেই, কবিতাগুলো Baudelaire কিরকমভাবে কথা বলে জানেন? Baudelaire speaks, it's common speech in Baudelaire. I haven't found a single word for which I had to look up the dictionary, even in my early days. সব সাধারণ কথা, প্রতিদিনের কথা। আর বুদ্ধদেবের হে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার, যেন মনে হচ্ছে আমি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা পড়ছি। হ্যাঁ, আধুনিক কবিতা সময় 1961 সালে উনি 1857 সালের কবিতা অনুবাদ করছেন তার চাইতে পুরনো ভাষায়। করা যাবে না। You can't translate জীবনানন্দ in the language of, say, Milton. You cannot. So you understand it's not a simple matter. সহজ কাজ নয়, একটা যুদ্ধ চলেছে। There is another problem. You have to suppress yourself, which you cannot. So Buddhadev Boshu could not suppress himself. It was Buddhadev Boshu plus Baudelaire. It was Vishnudev অনুবাদ, Vishnudev plus El Poliluar. কাজেই একটা যুদ্ধ চলে। অবজেক্টিভিটি, ইজ ইট এ ইউটোপিয়া? কিন্তু ট্রান্সলেশনের কাজটা কিন্তু সহজ নয়। আমি এটা অনুবাদ করে ফেললাম, ও অনুবাদ করছে, শুনলে আমার তখন চিন্তা করতে শুরু করি কি করছে। The first 2 lines may be closer to the original, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, পরের পাতা, সেকেন্ড পাতার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে গণ্ডগোল হবে। কাজেই বুঝতে পারছেন একটা যুদ্ধ, ইটস এ স্ট্রাগল, অ্যান্ড হুইচ দ্য ট্রান্সলেটার ডাজ, the ideal translator, if he exists, আদর্শবান অনুবাদক, সে ভালোবেসে কাজটা করে যাচ্ছে। কাজেই আরও খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোর মধ্যে একটা ছোট্ট উদাহরণ, এটা প্রফেসর লাল বলেছিলেন, আমার মনে হচ্ছে খুব দরকারি কথা। অনুবাদক আরেকজনের হাতে পুতুল, হি ক্যানট সাপ্রেস হিমসেলফ, বেরিয়ে আসবেনি, রেজিস্ট করছে, এই একটা চলে। ইটস এ বাইপোলার ডিসকোর্স। ওকে আমি আমার করে তুলবো না আমি ওর মতো হব, যুদ্ধ চলছে, সবসময় চলে। ইফ আই ট্রান্সলেট কুন্দেরা, এটা হবেই। হ্যাঁ, আমি কুন্দেরার মতো হবার চেষ্টা করব না নিজের মতো করে লিখব। কিছু শব্দের তো কোনো বিকল্প নেই, বাংলায় সব শব্দ তো থাকে না, এগুলো জানি। কিন্তু আরেকটা সমস্যা আছে, দ্যাট অনুবাদক মহাকালের হাতের শিকার। হি ইজ পন in the hands of মহাকাল। যেমন ফর এক্সাম্পল, আপনার কথা বলা খুব দরকার মনে হচ্ছে, মহাভারত অনুবাদ করা হয়েছিল 19th century-তে, in the Victorian period into English. You'll be surprised to know, in Victorian England, when Mahabharat was translated, Duryodhana asked Draupadi to sit on his thigh. You can't write that in the Victorian period. So it was translated, it was changed. পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এই খেলাগুলো চলে ভেতর। These games also take place. Nobody will understand. It is a surgical operation like the change that Maupassant's translator did. This goes on. And these things go on and nobody would understand unless you know the language very well. That is why we have problems each time Rabindranath is being translated into English, because we know the languages by chance. একটা ছোট্ট কথা বলি, যেমন Shakespeare was translated for 500 years, not for 500 years, how can it be? For several centuries in France, for example. অষ্টাদশ শতকে অনুবাদ করেছিলেন Jean-François Doucy, a neoclassical writer. He translated it.
and Shakespeare becomes neoclassical. Unconsciously, Shakespeare sounds like Corneille in order to be accepted as Shakespeare. And now, I'm not exaggerating. Romantic period, Alexandre Dumas, romantic, সেখানে Shakespeare হয়ে যাচ্ছে romantic. There are 20 exclamation marks in to be or not to be monologue. হাঁপিয়ে ফুপিয়ে একাকার. হ্যাঁ, so you see, unknowingly, he's also in the hands of Mahakal. The time. আমরা আজকে বুঝতে পারবো না. In the 22nd century, perhaps we shall understand that this translator was influenced by the discourse of his own time. এই যুদ্ধ চলেছে, তার মধ্যেও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, আমরা জানি যে এই মেরু মৈত্রী, এই সুরসাম্য একদিন না একদিন আমরা মেলাতে পারবো, একদিন না একদিন অনুবাদক মেলাবেন, তিনি মেলাবেন। যুদ্ধ চলছে, যুদ্ধ কথাটা খুব কড়া কথা, একটা খোঁজ চলছে যাতে বিশ্ব সাহিত্যকে পৌঁছে দেওয়া যায়, কিন্তু খোঁজটা সহজ খোঁজ নয়, এটার মধ্যে আছে আরও অনেক অনুষঙ্গ, আরও অনেক যন্ত্রণার ইতিহাস। নমস্কার। অনুবাদকের the challenges that a translator faces, most of the issues of translation as an art form have been captured by Mr. Chinmoy Guha very succinctly. So আমি অনুবাদক হিসাবে আমার দুঃখ যাতনের বাইরে আর বলার আমার কিছু আছে কি না, আমি এখন সেটা নিয়েই চিন্তা করছি। অনুবাদকের সমস্যা, শব্দ চয়নের সমস্যা, অনুবাদকের যাতনা, অনুবাদকের কষ্ট, অনুবাদককে কেউ মনেও রাখে না, অনুবাদক একজন সেকেন্ড হ্যান্ড রাইটার, উনি সবই বলেছেন, বলার নতুন কিছু পাচ্ছি না, চিন্তা করি আর কি বলা যায়। In the meantime, I would request Ms. Rosinka Chaudhuri, Mrs. Rosinka Chaudhuri, professor at the Center for Studies in Social Sciences, and she has been a visiting fellow at the Southern Asian Institution, Columbia University and Cambridge University. Rosinka Chaudhuri has edited Derozio, Poet of India, The Indian Post-Colonial, and A History of Indian Poetry. Her publications include Gentlemen Poets in Colonial Bengal, Freedom and Beefsteaks, Colonial Calcutta Culture. I just met her only a few minutes ago, and I also came to know that she is the wife of a writer who is quite well known in Bangladesh. She is the wife of Mr. Amit Chaudhuri. আমাদের এখানে তার প্রথম বই আফটারনুন রাগা বাংলাদেশে যখন আসে, আমার মনে আছে the book was very well received by the readers here যারা interested in the current writings in English. ইংরেজি উপন্যাসের সমকালীন সময়টাকে যারা ইন্ডিয়ান রাইটিং অনেক রকম নামে ডাকা হয় এই পোস্ট কলোনিয়াল ফেজে। সো আমি তার এই পরিচয় পাওয়ার পরে আরও আনন্দিত হলাম, তার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আই ওয়েলকাম দেম বোথ। অমিত চৌধুরী ইজ হিয়ার, মিস রসিঙ্কা চৌধুরী ইজ অলসো হিয়ার টু বাংলাদেশ। অমিত চৌধুরীরই আমি তাকে বলছিলাম যে তার বই অন ট্যাগোর আপনারা পড়েছেন কিনা, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে খুব ভালো একটা বই তার লেখা, ছোট একটা বই, বাট এর একটা বড় অংশ আমার মনে নেই। মাহবুব আজিজ আমার বন্ধু আছেন, বা নির্লিপ্ত নয়ন, আলতাফ শাহনাজ, দুটো বড় বড় পত্রিকার দুজন বসে আছেন, প্রথম আলো অ্যান্ড সমকাল। অন ট্যাগোরের একটা অংশ বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে অনুবাদে, আমি বাংলা অনুবাদেও এটা দেখছি। তো থ্যাংক ইউ ফর বিইং হিয়ার উইথ আস। আই উইল রিকোয়েস্ট নাও Rosinka Chaudhuri to say a few words. Rosinka translates ulto bhabe from Bangla into English. Rosinka Chaudhuri. I'm not sure whether I really have very much time left to say anything. I do realize that not many of you know why exactly I'm here. You're very well acquainted with the other two dignitaries on the stage. So let me tell you a little bit about the translating work that I've done
and what I've written about translation, which is primarily to do with Rabindranath Tagore, who all of you have read since childhood and know very well. So you might be able to sort of take the topic up in discussion maybe. I have 2 essays on the impossibility of translating from Rabindranath, not all of Rabindranath, but specifically Rabindranath's poetry. The first of these is the 7th chapter of a book I have on the 19th century literary sphere in Bengal, which is called The Literary Thing and was published from Oxford University Press last year. Chapter 7 of that deals with a very young Rabindranath at the age of 19, when he's finished writing Bhanu Singhir Padaboli at the age of 16, 17, and writes what he considers his first successful poem, Nirjhorer Shopnobhango. The essay basically, or the chapter 7, basically explores why, in my opinion, it has been impossible to translate Rabindranath's poetry effectively into English to date. I know that's a sweeping statement, and I include Rabindranath himself in the long list of failures. There are only a few successful translations, and why those translations are successful has not been sort of the what I've investigated. I've approached it actually through something that Chinmoy just mentioned, Barth's essay, The Rustle of Language, to speak precisely about, apni jeta mormor shabdota ব্যবহার করলেন, the rustle of language, to show how in fact it is the quality, the sounding quality of the words Rabindranath uses in his poetry, the repetitiveness, the alliteration, the quality of the poetry when it is read aloud, even when you read it on the page, that makes it really quite impossible to approximate in the English language when you do try and translate it into English, especially if you try to keep to the rhyme, which is why maybe he abandoned rhyme altogether in Gitanjali. It's a contentious argument. You might take issue with it. I'd be happy to take it up in discussion. The other essay is for the forthcoming Cambridge History of Indian Poetry in English, and there in fact I look at the Gitanjali. Once again, I make an argument there that in fact that translation of the Gitanjali that Rabindranath did in 1912, which has had its fair share of criticism, which a lot of people have not been happy with for the manner in which he translated his own poetry into English, for the mysticism, the essentialism, the character of the verse as it changed into that English text from the original very concrete, very beautiful Bengali poems as they were in the 3 Bengali texts that he took from in order to create Gitanjali. And once again, I have a contentious argument there maybe in that I say that to date, in fact, I would still say that Rabindranath's own translations of his own poems in Gitanjali remains to date the best translations that are to be found of the Gitanjali poems. These are the 2 essays that I've written on the impossibility of translating from Rabindranath. The other reason I'm here as a translator today, perhaps, is the publication in 2014 from Penguin Modern Classics, for the first time ever, of the Chinmoy. Now, as you all know again, the Chinmoy is a different text from the Chinmopatra. Chinmopatra was published in Rabindranath's own lifetime as glimpses from Bengal, came out in the 1920s. There have been success. Andrew Robinson did another translation, I think, or maybe a selection of extant translations, I'm not sure. But Chinmopatra has been around. Chinmoy, on the other hand, which is a much fatter, bigger text of, if you consider, which is what I've done, I've translated every single scrap that was available of the translations in Indira Devi's red notebooks that are still kept in the Rabindra Bhavan Library at Bishwabharati. This was quite an astonishing revelation to me. This is Rabindranath as a young man.
He starts writing the letters when he's 26. He stops when he's about 32, maybe a little more, 34. They are full of humor, and they, apart from that celebrated evocation of your countryside, the East Bengal Shilai Daho, the whole journey by boat the Podda, those are the celebrated bits. He himself thought those were the beautiful bits. That's what he wanted to do, he said, which is why when he did it for Chinnopatra, he extracted what he thought were the most beautiful parts. But the most beautiful parts don't make for the best translation, because when you get the entire lot, the Chinnopatra Boli, which is the book that so many Bengali literatures have been so fond of. Buddhadev Bose said he never traveled abroad without the Chinnopatra Boli with him, because it kept him close, he said, to the heart of Bengal. I found that that was the case because, in fact, they hadn't been shaped by Rabindranath or anybody else into something quote-unquote beautiful. Because in those, in its entirety, when you look at all the letters as they appear together, they allow you to really be in the company of the man. This is a phrase that actually Dipesh Chakraborty used to me when I shared the first 8 letters for him. I should also mention here that the first 8 letters were in fact done, commissioned by Fakhrul Alam and Radha Chakraborty when they brought out The Essential Tagore from Harvard University Press. They were kind enough to actually approach translators and ask them what they wanted to translate, which is very refreshing because normally people just tell you what they want. They asked us, at least they asked me what I wanted to do, and I said I wanted to do some of the letters from Chinnopatra Boli, and I chose 8. While doing those 8 letters, I was captivated by the extent that the Chinnopatra Boli represented, and that is the sort of, moment from which that whole translation project was born. I don't need to tell an audience in Bangladesh what a wonderful collection the Chinnopatra Boli is. You know, you have read, I'm sure, the letters in the original Bangla. Perhaps you feel that there can be sort of no translation of them. That would be a sad thing if you did feel that, because however poor, a well-translated work might be in contrast with the original Bangla, with the original poet in his original language, we would have no access to the world's best writing without the world's best translations, which is why, of course, again, translations get done again and again and again. Chinmoy, Guha mentioned Constance Garnett, but as you know, these are translations that you keep doing them again and again and again. So I have done the complete text of Chinnopatra Boli today in 2014. I'm sure in a few years' time, later on, there will be, hopefully, and if the literary culture is still thriving and is still interested in these things, there should be another translation and another, so that every age has its own access to that particular text. So these are this collection, which is called Letters from a Young Poet, which is, of course, riffing on Rilke's Letters to a Young Poet in its title, is the entire Chinnopatra Boli. And if I had the text here, I could have perhaps read from it. I don't. What I will do instead, before I conclude, is give you 2 concrete examples of translating from Rabindranath's prose, everyday prose. So not difficult, no scansion, no rhyme. You're not trying to do the impossible thing and bring the rustle of language, the murmur of Rabindranath's language into the English language at all. You're translating from letters. But even then, there are some things, of course, that are impossible to translate, and my strategy over there has been to simply retain certain Bangla words in their original and give you, the meaning of that Bangla word in a footnote. I at least find that that is the best way to deal with. For instance, I'll give you the 2 examples. One is a letter about, so Rabindranath is on his boat in Shilai Daho, and suddenly he gets news that a Bihari woman, I think, a woman from Uttar Pradesh, I think, who is called Bhojia,
who used to work for the household in Jorashako, has arrived without warning. And he, at first, is very alarmed to hear this because he thinks that she brings bad news from Jorashako. That is actually not the case. He then sort of speaks to her, interrogates her, finds out that it's just some quarrel that Bhojia has had with her own mother, and she has rushed to him all the way, up to the districts of East Bengal to bring her household problem from Jorashako to him. The last line of the letter is, Bina meghe bhojia pat. Now, Bina meghe bajropatটা is translated by him in that way. It is not possible to put that into English in any way except to just give you the original phrase and say in a footnote that this is what this particular phrase means, and therefore, so that's one example. The other example is another very interesting one. He was often very irritated by reviewers at this time. As a young man, he was facing criticism, he was facing a lot of hostility, he was getting very bad reviews, and he's irritated, he's annoyed with reviewers. And he says then of a review that a review like that is about as helpful as Mohan Bhoge Bali. Now, that translates as a grain of sand in, so I simply had to say Mohan Bhog, and I had to put a footnote and I had to say that this is a sweet dish made of, shuji, and that it obviously he means that there is grit in his dessert. So sometimes I found while translating from the letters of Chinno Patraboli, that's the best way to deal with. But this is prose and these are letters, so I could do that. That's not always possible when you're, dealing with other genres and other forms. So with those two concrete examples, I won't keep you for very much longer. I know that we are running out of time. If you want to take any of that up in discussion, we can perhaps. I'll give it over to the moderator. Thank you very much. Thank you, Rosinka. খুবই চমৎকার বলেছেন। সমস্যা শব্দ চয়নে মোহনভোগের কি ইংরেজি করব, তো সমস্যার কোনো শেষ নাই। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লেখক এবং অনুবাদকদের ভালোই ভিড় জমছে। হাতের আমার ডান দিকে মশিউর আলমকে দেখতে পাচ্ছি, উনি রাসান থেকে বাংলা করেন। আবার হাতের বাঁদিকে আমার এখানে আমার প্রিয় শিক্ষক কায়সার হক, উনি বসা, আপনারা সবাই তাকে চেনেন। উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উনি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তো এই সমস্যা আমাদের অনুবাদক জাতি যদি হিসেবে ধরি, আমাদের অনুবাদক জাতির সমস্যাগুলো বা আমাদের কষ্টগুলো এত সুন্দর করে চিন্ময় গুহ সাহেব বলেছেন যে আমার আলাদাভাবে আর বলার কিছু নেই। শুধু এটুকুই বলি যে অনুবাদ যেভাবে বিচারের মাপকাঠিতে পড়তে পারে, মূল সেভাবে পারে না। কারণ মূলকে আপনি মাপবেন কিসের নিরিখে, অনুবাদকে মাপতে পারবেন মূলের নিরিখে। এজন্যই খুব দ্রুত বলা যায় না এটা হয়নি, এটা তো মূলের সাথে মেপে বলতে পারেন। তো মূল সাহিত্যিকের যে সুযোগটা বা সুবিধাটা আছে, উনি তো লিখেই খালাস। অনুবাদক শতবর্ষ পরে, বহুদিন পরে, যেমন বিখ্যাত গল্প এখানে বলি, এই বাংলায় বেশ নামকরা রাইটার, সারা পৃথিবীতেই সাহিত্যে নবযুগের সূচনা ঘটানো রাইটার হোরে লুইস বোরহেসের কথা বলি। বোরহেসের পাঠক আমি নিজেই এখানে দেখছি, আপনারা অনেকেই বোরেস পড়েছেন। বোরেস অনেক অনুবাদ হচ্ছে এখন। বোরেসকে সারা পৃথিবীতে আমাদেরকে চেনালো নরমান টমাস ডি জোভানি, অ্যান্ড বোরেস স্টেট নরমান টমাস ডি জিভানিকেই বাদ দিয়ে দিলেন বোরেস অনুবাদক হিসেবে। তার বইগুলো এখন অ্যামাজনে আপনি জাদুঘরের আইটেমের মতন হিসাবে একটা দুটো পেতেও পারেন। জাস্ট বিকজ একটা নতুন ধারা এখন এসছে। এই সময় বুদ্ধদেব বসু বদলের অনুবাদ করতে পারতেন না, এখন একটা সার্টেন ফরম্যাটে চলে এসছে যেখানে রসিঙ্কাকে মোহনভোগ অনুবাদ না করতে পেরে ফুটনোট দিয়েও বলতে হচ্ছে মোহনভোগ কি। বুদ্ধদেব বসু যখন বদলিয়ার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন, ওনার এগুলি করতে হয়নি। আক্ষরিকতা রিডেবিলিটিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও আমি কোনটার সমর্থক কোনটার বিপক্ষে সেই তর্কে আমি যাব না, বাট এখনকার ট্রান্সলেশন স্টাডিজে বলা হচ্ছে আপনি আক্ষরিক থাকেন, মূল লেখক যা বলেননি
তা আপনি বলবেন না, আর মূল লেখক যা বলেছেন তা আপনি বাদ দেবেন না। এই যদি হয় চ্যালেঞ্জ, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন অনুবাদ করতে হয়, উনি বোরেসের লেখা একটা শব্দ একটা গল্পের হি চেঞ্জড, দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য নকটার্নাল রিভার অর সামথিং। উনি বলতে পারছিলেন না যে ইংরেজিতে তো এরকম কোনো প্রকাশ নাই যে নকটার্নাল, আমি এই মুহূর্তে শব্দটা মনে নেই, তো উনি ওটা চেঞ্জ করে অন্য একটা শব্দ আনলেন যেটা বোরেসের নকটার্নাল শব্দটাকেই, নকটার্নালের বাংলা কি দাঁড়াতে পারে, রাত, এই রাতের পাখি, নকটার্নাল বার্ড ধরেন, উনি ওই নকটার্নাল শব্দটা রাখলেন না বিকজ নকটার্নাল ইমোশন বলে কিছু হতে পারে না বলে উনি মনে করলেন। বোরেস স্টেট তার বহু বছর পরে শুধু একটা শব্দ চেঞ্জ করার কারণে উই নো দ্যাট আওয়ার বিলাভেড নরমান টমাস ডি জেভানি এখন আর বোরেস অনুবাদক নন, এখন অ্যান্ড্রু হার্লি। অনেক ভালো ভালো ট্রান্সলেটরের নাম চিন্ময় দা বলেছেন, গ্রেগরি রাবাসা, আসলেই তাই, আমরা রাবাসাকে চিনিও না, বই উল্টালে সবাই জানি গার্সিয়া মার্কেসকে রাবাসাই আমাদের কাছে পড়িয়েছেন। এই বাংলায় যত উঠতি আমার বয়সী যত লেখক আছেন, আমাদের সবারই কম বেশি লেখালেখির শুরু আলবেয়ার কামুর রচনা দিয়ে, কামুর দ্য আউটসাইডার, মাথা খারাপ করা 105-106 পৃষ্ঠার বই, আমরা সবাই কামুকে চিনি। আজকে উনি আমাকে এতদিন পর মনে করালেন যে আল্লাহ, ওটা তো জাস্টিন ওব্রায়েনের দ্য আউটসাইডার ছিল। তো অনুবাদক চিরকাল ওই বিচারের মাপকাঠিতে পড়বেন। আমি যখন হোমার করেছি, শব্দ চয়নে আমি দেখেছি বাংলায় আমার আগে আরও 3-4 জন ইলিয়াড করেছেন। আমি দেখেছি যে তারা তাদের মতন স্বাধীনতা নিয়েছেন। আমি বর্তমান যুগের ট্রান্সলেশন স্টাডিজের উপরে, ট্রান্সলেশনের উপরে অনেক পড়াশোনা করে এটুকু বুঝেছি যে হোমার যা বলেননি বলবো না, তাতে যদি বাংলায় তার ভাব নাও আসে তাও ভালো, তাও আমি আক্ষরিক থাকবো। এই কারণে হোমারের বিখ্যাত শব্দ যেটা আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদে হয় ওয়াইন ডার্ক সি, সাগর উত্তাল হতে পারে, উন্মাতাল হতে পারে, সাগর অমুক হতে পারে, তমুক হতে পারে। সাগরকে হোমার 3000 বছর আগে বলেছিলেন ওয়াইন ডার্ক। আমি বাংলা করতে গিয়ে দেখলাম আমি বলতে পারি অতল কালো সাগর, আমি বলতে পারি গভীর অতল সাগর, আরও কত কিছুই বলতে পারি। আমি রাখলাম মদ কালো সাগর, তাতে আপনাদের ভালো লাগলে লাগবে, না লাগলে না রাখবে। হোমার বলেছিলেন ওয়াইন ডার্ক সি। ঠিক তেমনি আমি এখানে দেখেছি হোমারের আর এক বিখ্যাত উক্তি, we started at 5:20, so I believe we should be given 1 hour time, so we will continue, if you don't mind, for another 10 minutes. হোমারের বিখ্যাত আরেক শব্দ যুগল রোজি ফিঙ্গার ডন, আলেকজান্ডার পোপ, যার মাধ্যমে আমরা হোমারকে চিনেছি আজ থেকে কতশো বছর আগে, জি 18th সেঞ্চুরিতে, সেই আলেকজান্ডার পোপের ইলিয়াড অ্যান্ড অডিসি আমাদের পড়া। পোপ তো নিজের, ওটাকে সবাই বলেছিল মিস্টার পোপ, এটা সুন্দর হোমার হয়েছে, বাট এটা সুন্দর কবিতা হয়েছে, বাট এটা হোমারের না, এটা আপনার। এখন কিন্তু পোপ আর ওই হোমার অনুবাদ করতে পারতেন না, যেখানে রোজি ফিঙ্গার ডন গ্রিক একেবারে এক্স্যাক্টলি শব্দ থেকে শব্দে এখন আপনার হোমার ইলিয়াড অ্যান্ড অডিসির আপনার ইন্টার লাইনার পার্স করা টেক্সট পাওয়া যাচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন হোমার এক্স্যাক্টলি কি বলেছিলেন। হোমার বলেছিলেন রোজি ফিঙ্গার ডন, ভোর যার গোলাপি রঙের আঙুল আছে, আপনি বলবেন গোলাপি আভা ছড়ানো ভোর বাংলায়, আপনি বলবেন গোলাপ রাঙা ভোর, আপনি সাহস পাবেন না গোলাপি আঙুলওয়ালা ভোর লিখতে। হোমার কিন্তু ইংরেজিতে ওই অদ্ভুত কথা চলে আসছে, যদি মূল হোমারে আসেন রোজি ফিঙ্গার ডন। আমি সাহস করে বাংলায় লিখেছি, অনেকবার এই শব্দ আছে গোলাপি আঙুলওয়ালা ভোর। পাঠকরা আমাকে ফেসবুকে, আমাকে পার্সোনাল ইমেলে বলেছে অনেক ভালো লেগেছে গোলাপি আঙুলওয়ালা ভোর। তো ফ্রান্স কাফকা করতে গিয়েও এক মহা সমস্যার মধ্যে পড়েছি। আক্ষরিক থাকবো, যা হয় হবে, বাঙালি পড়ে ভালো না লাগলে বই ছুঁড়ে ফেলে দিবে। কারণ ট্রান্সলেটরের তো আমার সম্মান এমনিতেও নাই, চিন্ময় গুহ এমনি আমাকে সুন্দর করে এতক্ষণ বলে দিয়েছেন। ট্রান্সলেটরদের অস্তিত্ব এমনিতেই যখন নাই, এমনিতেই যখন সম্মানের বালাই করে কোনো লাভ নেই, তার চেয়ে লেখক যা বলেছে তাই লিখে ছেড়ে দেই, সুন্দরভাবে বুঝতে পারে এমন বাংলায়। বইটা সবাই পড়লো, খুশি হলাম।
যে কাফকাকে করতে গিয়ে বুঝলাম কাফকা আরেকটা জায়গা থেকে আমাকে চিন্তা চেতনার দিক থেকে আমাদেরকে সরিয়ে দেয়, সেটা হচ্ছে যে গ্র্যান্ড কোনো কিছুই পৃথিবীতে নেই। পৃথিবী এমনই, পৃথিবী এমনই ক্রূর, নিষ্ঠুর, এমনই আমলাতান্ত্রিক, জটিল, দুর্বিষহ, ধাঁধালো, ইনিগম্যাটিক। এইখানে মহান করে কোনো কিছু করার কিছু নেই। বোদলেয়ার যখন উনি যে লাইনগুলো আনলেন বোদলেয়ারের, বুদ্ধদেব বসু যখন বললেন হে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার, এই যে এক মহান প্রকাশ আছে, কাফকা যদি ভালো মতন বুঝে কেউ পড়েন, মানব জীবনেই যদি কোনো এরকম মহান কিছু আছে বলে আর বিশ্বাস না থাকে, আপনি উজ্জ্বল উদ্ধারের মতন অদ্ভুত শব্দ আনবেনই না। বাংলায় শুনে আমাদের গা শিরশির করতে এক বয়সে, এখন আমি মনে করি এগুলি কোনো ভালো বাংলা না, এগুলি বারক বাংলা, মুখের বাংলা, সরল সোজা বাংলা, অনেক ভালো বাংলা। তো আমি তাই বলে বলছি না যে আমি বুদ্ধদেব বসুর বিপক্ষের কেউ, আমরা বড় হয়েছি বুদ্ধদেব বসু পড়ে। ট্রান্সলেশনের কষ্ট, ট্রান্সলেশন করে যাচ্ছি, ব্যক্তিগতভাবে ওই পথ ও মতেরই আমি সঙ্গী। যা বাংলায় আনলে একেবারেই অসম্ভব হয়ে যায়, ফুটনোট দেন, তাও ভালো। বাট আমি সে না, মূল লেখকই আমি, তার আয়নায় আমার সামনে আমি আমাকে তো দেখছি না, আমি যদি আমাকেই দেখে ফেলি তাহলে আমি মূল লেখকের চেয়েও বড়, তাহলে আমি ট্রান্সলেশনের কাজ বাদ দিয়ে নিজের পার্সোনাল ক্রিয়েটিভ রাইটিং শুরু করি। আমি যদি অনুবাদ করতে যাই তাকে সালাম জানিয়ে তার মধ্যেই আমার থাকা উচিত। আমি আক্ষরিকতায় বিশ্বাসী, মূলানুগতায় বিশ্বাসী, অ্যাট দ্য সেম টাইম রিডেবিলিটি ইজ এ ফ্যাক্টর। কনস্ট্যান্স গার্নেটের সেই টলস্টয়, আমি টলস্টয়ের আজকেও আমি ওনাকে বলছিলাম মানে কারণই না, আজও আমার পড়া হয়নি, কিন্তু টলস্টয়ের হাজি মুরাদ, টলস্টয়ের ডেথ অফ ইভান ইলিচের মৃত্যু, আমরা কনস্ট্যান্স গার্নেটেই পড়া। আজকে সারা পৃথিবী বলছে কনস্ট্যান্স গার্নেট হয়নি। এখন আলিয়ার মৌড, আরও আরেকজনের নাম মশিউল জানবে খুব ভালো মতন, পেঙ্গুইনে ভরা নতুন টলস্টয়, নতুন দস্তয়েভস্কি, নতুন তুর্গেনেভ হচ্ছে। এই তর্কের কোনো শেষ নেই, আবার আরেকজন হবে। মাশরুর আরেফিন ফ্রান্স কাফকা করেছে আরও একটা দুটো কাফকা হওয়ার পরে, আমি ইলিয়াড করেছি 3টে ইলিয়াড বাংলায় হওয়ার পরে। আমারটা মূলানুগ ইলিয়াড, আপনার ভালো লাগলে লাগলো, আপনার না লাগলে না লাগলো। এমনিতেই আমি অনুবাদক, এমনিতেই আমি হোমারকে ছাড়িয়ে যেতে কোনোদিনও পারবো না, আমার কোনো দুঃখ নেই এই নিয়ে। যদিও আমি প্রথমে অনেক হতাশ হয়ে গেছিলাম ওনার কথা শুনে টুনে, যে আর অনুবাদ আর করবোই না, কিন্তু আবার এখন মনে হচ্ছে অনুবাদ করে যাওয়া যায়। আমি এখন এটা শেষ করার জন্যই, আমি অলসো আই এম দ্য প্যানেলিস্ট অ্যান্ড as I told you, I am the moderator as well. So I shouldn't talk more. I should rather invite two of our guests to take 2-3 minutes by each and conclude the session. Mr. Chinmoy Guha first, and then if Rosinka na bolleo, আমি উনি এত ভালো বক্তা, আমি উনাকে বলবো 5 মিনিট দেওয়া গেল আপনাকে, আমার দেশে বেড়াতে এসেছেন, 5 মিনিট আমাদেরকে সুন্দর করে আরও কিছু বলুন অনুবাদ বিষয়ে। দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ, আমি আর মাইক্রোফোন নিব না। থ্যাংক ইউ অল। আমি এখন উনি সেশন শেষ করবেন, মিস্টার চিন্ময় গুহ। আমার মনে হয় না যে আপনারা এত গুণীজন এখানে আছেন, কিন্তু আজকে এই কেন্দ্রীয় মঞ্চে যে অনুবাদ এবং অনুবাদকের প্রশ্নটা তোলা হলো এই ঢাকা সাহিত্য উৎসবে, সাহিত্য উৎসব তো আসলে চিন্তার উৎসব, সাহিত্য উৎসব আসলে চিন্তার উৎসব। সেখানে আমরা সকলেই বুঝতে পারছি এই অনুবাদকের গুরুত্ব। তাকে ছাড়া পৃথিবী চলবে না, তাকে ছাড়া সাহিত্যের উৎসব চলবে না, তাকে ছাড়া এই যে পারাপার, এই চলাচল, সীমানা ছাড়িয়ে আমাদের যে যাত্রা চলবে না। কাজেই আমাদের এই সীমানা পেরিয়ে যাত্রা যেটা আপনারা করেছেন অসাধারণভাবে চলছে, আপনাদের এখানে বাংলাদেশে সাহিত্যের অন্বেষণ সম্পর্কে আমরা অবহিত, আমরা তাকে সম্মান করি, আমরা তাতে মুগ্ধ এবং অভিভূত। এই যে যাত্রা আমাদের চলেছে, যে অন্বেষণ, তার পেছনে একজন অনুবাদক থাকেন। আপনারা জানেন কি না জানি না, less than 1% of the profit of book production in the world, সারা পৃথিবীতে পুস্তক থেকে যে মুনাফা হয় ব্যবসায়, তার 1% কম অর্থ অনুবাদক পান। He gets less than 1% of the profit of the total production of books in the world. কাজেই
তাকে আমরা পার্শ্বরেখায়িত করে রেখেছি। মনে রাখবেন, তাকে ছাড়া কিছুই হতো না। আমরা বড়াই করে বলতে পারতাম না যে আমি কামু পড়েছি বা বোরহেস পড়েছি বা দেরিদা পড়েছি বা উম্বের্তো একো পড়েছি বা দান্তে পড়েছি বা মহাভারত পড়েছি। সবসময় তিনি আছেন, আমরা যেন ভুলে না যাই। আমরা সকলেই আলোর পথযাত্রী। অনুবাদকদের ভূমিকা সেখানে কেন্দ্রীয়, অনুবাদকদের ভূমিকা সেখানে অনস্বীকার্য। তাকে আমরা সম্মান করে এই মঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ করি।